Hare Krishna, Hare
Swami, Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Loka ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaura Premanande, all glories of some devotees, all glories of some devotees, all glories of some devotees. All glories to Shishi Guru Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Chaitanya Charitamrita and hard copy of Sati Shitamrita. That's in second day. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, Text 32. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yajnahi Sankirtana Prayet Yajantihi Sumedasa. Please chant. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yajnahi Sankirtana Prayet Yajantihi Sumedasa. Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yajnahi Sankirtana Prayet Yajantihi Sumedasa.
Krishnavarnam Krishnam Sangopangastaparshadam Yajnai Sankirtanapraye Vedanti Sumedasah. Ladies, Mataji. Krishnavarnam Krishnam Sangopangastaparshadam Yajnai Sankirtanapraye Vedanti Sumedasah. Krishnavarnam Krishnam Sangopangastaparshadam Yajnai Sankirtanapraye Vedanti Sumedasah. Krishnavarnam. Repeating the syllables Krishna. Tvisha with a luster. Akrishnam, not black. Golden. Sa anga, along with associates. Upananga, servitors. Astra, weapons. Parshadam, confidential companions. Yajnai, by sacrifice. Sankirtana praye, consisting chiefly of congregational chanting. Yajanti, they worship. He, certainly. Sumedasah, intelligent person. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation: in the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Purport: this same verse is quoted by Krishnadasa Kaviraj in the Chaitanya Charitamrita Adi chapter 3, verse 52. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has given the following commentary on this verse. This text is from Srimad Bhagavatam. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam known as the Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in 3 other colors: red, white, and yellow. He exhibited his white and red complexions in the Satya and Treta ages respectively. He did not exhibit the remaining color yellow, gold, until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaurahari. Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varnam and Sri Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and thus enjoying transcendental bliss by chanting and remembering his name, form. Lord Krishna himself appears as Lord Chaitanya to preach the highest gospel. Varnayati means utters or describes. Lord Chaitanya always chants the holy name of Krishna and describes it also. And because he is Krishna himself, whoever meets him will automatically chant the holy name of Krishna and later describe it to others. He injects one with transcendental Krishna consciousness, which merges the chanter in transcendental bliss. In all respects, therefore, he appears before everyone as Krishna, either by personality or by sound. Simply by seeing Lord Chaitanya, one at once remembers Lord Krishna, but may therefore accept him as Vishnu Tattva
In other words, Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. Om Tat Sat. Read a little bit from Chaitanya Charitamrita. I'm going to ask you a question first. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்னு சொன்னா உங்ககிட்ட யாரா கேள்வி கேட்டா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? கிருஷ்ணர் யாருன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? கேள்வி பதில் முழு முதல் கடவுள். அதே மாதிரி கடவுள் நான் என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? அவர் தெரிந்தவரா? அவருக்கு தெரியும். பல பேர் கடவுளை பற்றி பலதும் நினைச்சு புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் அந்தந்த பாஷையில் நமக்கு ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது. தமிழில் முழு முதல் கடவுள்னு சொல்கிறாங்க. மலையாளத்தில் பரம திவ்ய உத்தம புருஷன், ஆங்கிலத்தில் சும்மா காட் சொல்லுவாங்க. வேற ஏதாவது பாஷையில் வேற ஏதாவது சொல்லுவாங்க. பட் இது எல்லாமே கரெக்டாக கடவுள் யாரு, பகவான் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா நமக்கு புரியுற மாதிரி, ஃபுல்லா புரியுற மாதிரி, கம்ப்ளீட்டா புரியுற மாதிரி சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு தூய பக்தருக்கு அது தெரிஞ்சதுனால, அது உணர்ந்ததுனால அவர் கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கலாம். இதான் ஒரு தூய பக்தர் சொல்றது நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு கடவுள் யாருன்னு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இல்லைன்னா ஆக்சுவலா தெரியாது, தெரியவே முடியாது. பாகவதத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய காரியம் என்னுடைய விஷயம் எல்லாமே ஞானம் சயத் விஞ்ஞானம். இந்த 2வது காண்டத்துல கிருஷ்ணர் பிரம்மான்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு, என்னை பத்தி புரியறதுலாம் கஷ்டம்னு சொல்லி, புரியுறது கஷ்டம்னு சொல்லி, difficult to understand me and knowledge about me is mysterious. கிரகணா கதிதம் மயா. இது கிரகணம் செய்யறது கஷ்டம்னு சொல்லி, it is also mysterious. mystical mysterious சொன்னா நம்மளால நம்மளுடைய புத்தினால நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இட் இஸ் அபவுட் இட். ஸோ கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரே ஒரு வழி, ரொம்ப சிம்பிளா கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு, பக்தியா மாமுக்கு ஜானாதி, என்னுடைய பக்தனுக்கு தான் தெரிய முடியும்னு சொல்லி. அதனால பகவானே ஒரு பக்தனாயே பக்தனுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லி, பக்தனுக்கு தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லி, பகவானே பக்தனாய் கடவுள் யாருன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அந்த கடவுளே
ஒரு பக்தனா வந்து அந்த பக்தி தொண்டு செய்யும் போது கடவுள் யாருன்னு சொல்லிவிட்டார். தான் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அற்புதமான தத்துவம், கிருஷ்ண தத்துவம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணு. கிருஷ்ண தத்துவ வேதா செய் குருவை. யாருக்கு இந்த கிருஷ்ண தத்துவம் தெரியுறதோ அவங்க மட்டும்தான் குருவாகலாம். ஓ, கிருஷ்ண தத்துவம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்க கூடாது. ஏன்னா நான் வந்து இந்தியாவில் பிறந்தேன். இங்கதான் பகவத்கீதா பேசுவாங்க. பகவத்கீதா வாசிக்க மாட்டீங்க. பகவத்கீதா நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. உங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அதை தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அப்புறம் யாரா பார்த்தோன்னா எனக்கு தெரியும்னு சொல்லுவீங்க. ரொம்ப சீக்கிரமா தெரியும்னு சொல்லிடுவோம். யாருக்கு தெரியும்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது. எல்லாருமே எனக்கு தெரியும்னு சொல்றவங்க இந்த உலகத்துல. எனக்கு தெரியுது பாருன்னு சொல்லி காமிக்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க. Everybody wants to show off that he knows, although he does not know. இது வந்து ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காரியம். இந்த உலகத்துல யாருக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணும் உடனே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. தெரியலன்னு கூட ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. கொஞ்சம் ஸ்பெகுலேட் பண்ணி ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க. டெஃபினட்டா உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு ரொம்ப கம்மி பேர் தான் சொல்லுவாங்க. நார்மலி எல்லாருமே தெரிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து காமிக்கிறாரு. பிரத்யும்ன மிஸ்ரா அவர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லி கிருஷ்ணரை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, ராமானந்தராயர் தான் தெரிஞ்சு கேட்டாரு. எதுக்காகன்னா கிருஷ்ணரே பேசுறாரு. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா அவரே சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கு பாஸ்டமில் எனக்கு கேட்கணும், நீங்க சன்னியாசி சொல்லணும், எனக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. யாரு? ராமானந்தராயர் தான் எல்லாமே தெரியும். இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குது. This is to show that you must not show that you know, although you don't know. Very important. So Krishna Tattva Veda Sei Guru hoyi சொன்னா கிருஷ்ண தத்துவம் அவரை ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது பகவத்கீதால கூட சொல்லியிருக்காரு நிறைய இடத்துல. அதே கிருஷ்ணன் வந்து இந்த கிருஷ்ண தத்துவம் உங்களுக்கு தெரியாத, உங்களுக்கு ஈஸியா புரியாதுன்னு சொல்லி பக்தனாக வராரு. அந்த கிருஷ்ணன் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. கிருஷ்ணா in his very merciful form, தயாளு மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமனே கௌரி துஷே நமஹ. பகவான் வந்து என்னை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியட்டும்னு சொல்லி அவர் அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் சங்கல்பம் எடுத்தாருன்னா எல்லாருக்குமே தெரியலாம். It is only because of the desire of Krishna and the mercy of Krishna we get to know. என்னுடைய முயற்சினால நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி நினைச்சிக்கவே கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆன் சைத்தன்ய மகாபிரபுஸ் அப்பியரன்ஸ் டே, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி கிடையவே கிடையாது. நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி கிடையவே கிடையாது. பகவானுடைய காரணத்தினால நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுதான் வாஸ்தவம். அதுதான் கரெக்ட். சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தை வாசிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆதிகீதால நீங்க இது தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி எழுதுறாரு சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தை. அவருக்கு வந்து 90 வயசு, 90 years. அவர் வந்து ஐலிட்ஸ் வந்து மூடுமா, அவரை தொடர முடியாது, கையெல்லாம் நடுங்கிட்டே இருக்குமா. அவர் இந்த 90 வயசுல சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தை எழுதுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு, எனக்கு இதெல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு முன்னால தெரியுது, என்னுடைய கை வந்து இந்த மாதிரி வரைக்கிறது, இந்த மாதிரி என்னால சரியா நிக்க கூட முடியாது, இந்த வயசுல நான் இதெல்லாம் எழுதுறேன்னு சொல்லி அவருக்கே அற்புதமா இருக்கு. He himself is surprised that he is writing this, and he is telling it is definitely by Krishna's mercy it is happening. Nityananda Prabhu's mercy it is happening. நான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் வந்து நான் இந்த புத்தகம்லாம் எழுதல, இது ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, அந்த மாதிரி நான் எழுதுறேன்னு சொன்னாங்க. அதனால நானும் அப்படி சொல்லிட்டேன்னா, நான் வந்து நாளைக்கு புத்தகம் எழுதி அப்படி சொல்லிட்டேன்னா நான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பிரபுபாதன் அவர் மாதிரி ஆக முடியாது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி
யாருக்கு ஏய் கிருஷ்ண தத்துவ வேதா செய் குரு ஓய்வு சொன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இதற்கு தெரியும்னு சொல்லி அவருடைய ஆசீர்வாதம் அனுகிரகத்தில் தான் தெரியுது. So that is why the truth of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. கிருஷ்ண தத்துவம் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிள். கிருஷ்ண தத்துவம் தெரியலனா கூட கௌர தத்துவம் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய தத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கிருஷ்ணனை நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். Because கௌர தத்துவம் is easier to understand than கிருஷ்ண தத்துவம். Also very complicated, very easy to understand. ஏன் பகவானே பக்தரா வந்துட்டாரு, அவரே சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, அவரே சொல்லிக் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர் யாருன்னு. That is why அப்போ கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி முதல்ல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணர், அது மட்டும் இல்லை சொல்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் a பரம் தத்துவம், absolute truth அப்படிதான் சொல்றாரு. பாகவதம் நீங்க வாசிக்கும் போது ஜன்மாத்யஸ்யதஹ the absolute truth is described. He is a person. பரம் தத்துவம் வந்து ஒரு நபர், அவரை கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, வாசுதேவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத் பரம் தத்துவத்தை 6 விதமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். 6 manifestations of the absolute truth. அதை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. ஸ்ரீ ஜெகநாத் பிரதேஷ் புத்திரமை கி, ஸ்ரீ ஸ்ரீ கோவிந்தாய் கி, கிருஷ்ணதேவ் கி. 6 விதமான ட்ரூத் தத்துவங்களை சொல்றாரு. அதுல ஒண்ணு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, இன்னொன்னு வந்து குருக்கள், இன்னொன்னு வந்து பக்தர்கள், இன்னொன்னு வந்து பகவானுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்வாம்ஷா, இன்னொன்னு வந்து பகவானுடைய அவதாரம், இன்னொன்று வந்து பகவானுடைய சக்தி. 6 ட்ரூத்ஸ். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொன்னாதான் நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பிகாஸ் லார்ட் சைத்தன்யா இஸ் சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத். அதனால பிரபுபாதர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருன்னு கேட்டாரு. ஸோ எல்லாருமே இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பிரபுபாதர் சொன்னாரு, he is Krishna himself. To give answer is Krishna himself. கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம் கிடையாது. பட் இங்க வந்து நம்ம அவதாரம்னு சொல்லுவோம். என்னதான் இன்னும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் எல்லாருக்குமே. கிருஷ்ணரே தெரியாது, அது வந்து கிருஷ்ணனுடைய அவதாரமாவது புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. அதுவும் இல்லாம கிருஷ்ணர் ஹிம்செல்ஃப் சொன்னா அவதாரத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. So Prabhupada answered, he is Krishna himself. In other words, he is not avatar. இந்த 6 பிரின்சிபல் பரம் தத்துவத்தோடைய 6 பிரின்சிபல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். One of them is avatar, one of them is Lord Chaitanya Krishna himself. So this is another explanation. So Chaitanya Mahaprabhu அவதாரம்னு சொல்றது ஆக்சுவலா டெக்னிக்கலா நாட் கரெக்ட். Chaitanya Mahaprabhu பரம் தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றது கரெக்ட். Supreme absolute truth. அப்போ அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம? How to understand what is the absolute truth? This is why reading Bhagavad Gita and understanding Bhagavad is very important. Even if you read Bhagavad Gita many times, you will not very easily understand this. You will not understand this. So கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஏகாலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆர சபா பிரத்யா. ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு, ஒரே ஒரு ஈஸ்வரன் தான் இருக்காரு. ஏகாலே ஈஸ்வர கிருஷ்ணா. மற்றவங்க எல்லாம் அவர் கீழே அவருடைய சேவகர்கள். ஆர சபா பிரத்யா. அந்த ஒரு பரம தத்துவம், அந்த ஒரு கிருஷ்ணர், அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு அந்த ஆனந்தத்துக்காக 2 வீரர், ராதா கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணனுக்கும் ராதாவுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. அந்த பரம் தத்துவத்திலிருந்து ராதாவும் கிருஷ்ணன். என்ன இதோடைய அர்த்தம் சொன்னா,
இதெல்லாம் வெரி வண்டர்ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, ஒவ்வொரு விதமான தத்துவம்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து இந்த இது தப்பு இது ரைட்டுன்னு சொல்லி சண்டை பிடிக்கிறாங்க எல்லாமே. பரம தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு விதமான டிஃபிகல்டிஸும் ப்ராப்ளம்ஸுமே இருக்காது. புரியுது? ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா மீன்ஸ் பிரபுபாத சொல்றாரு, the supremely enjoyed and the supremely enjoyer. I don't know how to express supreme in Tamil. முதல் சொல்றீங்க, முழு முதல் சொல்றீங்க. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ன முழு முதல்? பரமம். சுப்ரீம் பரமமா ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறவர். பரமமா ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு வஸ்துவா இருக்கிறது. Enjoyed and enjoyer. This proper explains is Prakriti and Purusha principle. Female and male. Original gender female and male வந்து ராதா and கிருஷ்ணா. அது ஃபீமேல் மேல் எதுக்காக நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்தில் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து வேற மாதிரி. ஒரிஜினல் மேல் ஃபீமேல் சொன்னா அது என்ஜாய்ட் அண்ட் என்ஜாயர். என்ஜாயர் இஸ் த மேல் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் தி என்ஜாய்ட் இஸ் த ஃபீமேல் ஆஸ்பெக்ட். பிரகிருதி. உடனே நம்ம வந்து இல்லை நான் வந்து புருஷனுடைய சரீரத்தில் இருக்கேன், நான் வந்து ஃபீமேலுக்கு இறங்கக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் த மீனிங் ஆஃப் இட். நீங்க எந்த சரீரத்தில் இருந்தாலுமே நீங்க இந்த பௌதிக உலகத்தில் என்ஜாய் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கீங்க. You are trying to be enjoyed. Children does not matter. Whatever we will start thinking in terms of us. So don't think like that. In the material world, we are coming for enjoyment only. We want to be enjoyed. We want to be Purusha. We want to be God. We want to be Krishna. அதுதான். எந்த சரீரத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நாயோட சரீரமோ ஒரு கொசுவோட சரீரம் இருந்தாலுமே we want to be Purusha. You want to be Purusha. So the male-female principle is different. Radha Krishna manifested. அந்த ரெண்டு ராதா கிருஷ்ணவும் வந்து கிருஷ்ணர் உத்தமமா சந்தோஷம், அதாவது ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறவர். அவருக்கு வந்து இந்த ஆனந்தமா நான் அனுபவிக்கிறேன் ராதாராணி கூட. ஆனா என்ன சேவை செய்து ராதாராணி என்ன ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறார் அது மட்டும் என்னால அனுபவிக்க முடியலன்னு சொல்லி ராதாராணியுடைய ஆனந்தத்தை பார்த்து எனக்கும் மீறி இருக்குமோ ஆனந்த அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதை அனுபவிக்க முடியல. நான் வந்து விஷயம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் லவ்னால எனக்கு அதை அனுபவிக்க முடியலன்னு சொல்லி ராதா கிருஷ்ண பிரணய விக்ருதி லாத்மி சக்தி ரஸ்மாத். இந்த ராதாவும் கிருஷ்ணனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வருவதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. எப்படி சேர்றாருன்னு சொன்னா ராதா பாவ சுமலிதா. ராதாவுடைய பாவம், அதாவது ராதா அனுபவிக்கிற அந்த ஆனந்தத்துடைய பாவம், அதை சுவைக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர் வர்றாரு. ஆனா ராதா அந்த சேவை செய்த அந்த பாவத்துல அதை ஏற்று அதை வந்து ஏற்று அந்த பாவத்துல ராதாராணியுடைய சேவை செய்த பாவத்துல கிருஷ்ணர் வருதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. So he accepted Radharani's bhava of service and her complexion, golden complexion. Both these he accepted and adhered. So Krishna Kaviraj Goswami ரொம்ப டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இன்டர்னல் ரீசன்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ், எதுக்காக வந்திருக்காரு மாதிரி கிருஷ்ணர் எதுக்காக தெரிஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லி. எக்ஸ்டர்னல் ரீசன் வெளியில் இருக்கிற நம்ம காரணம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னா இது கலியுகம், கலியுகத்துடைய தர்மம், யுக தர்மம் வந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், அதை இனாகிரேட் செய்யறதுக்காக பகவான் வந்து அவதரிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம். So sometimes when we speak about avatar, we will tell Lord Chaitanya has Krishna is incarnated as Chaitanya Mahaprabhu. In the context அது கரெக்ட். யுக தர்மா, யுக அவதார் அப்படின்னு சொல்றதுல Chaitanya Mahaprabhu avatarன்னு சொன்னான். But there are so many other reasons due to which reason you cannot tell he is avatar is Krishna himself.
ஸோ தேர்ஃபோர் கௌர தத்துவம்னு சொன்னால் கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப் த சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத். அவர் வந்து ராதாவுடைய பாவத்தில் இந்த உலகத்தில் மற்ற காரணங்களுக்காக வந்திருக்காரு. ஒன்று வந்து இனாகுரேஷன் ஆஃப் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், இன்னொன்று வந்து அத்வைதாச்சாரியர் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்து தபஸ்விமலாம் செய்து அவரை வந்து நீங்களே வரணும், ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே இங்கே வரணும், இந்த கலியுகத்தில் இருக்கிற நிலைமை பார்த்து அவர் வந்து இந்த கோர தபஸ்வியமெல்லாம் செய்யும் போது அவர் கூப்பிட்டுக்காருன்னு சொல்லி வராங்க. இன்னொன்று வந்து பகவானே தீர்மானம் பண்றாரு. என்ன தீர்மானம் பண்றாருன்னா, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாமே பலவிதமான உள்ள வித்தி ரீதி கர்மங்கள் வழி மார்க்கம் எல்லாம் உண்டு. ஆனா அவங்க எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. கரெக்டா உத்தமமான பக்தி மார்க்கத்துல பக்தி பக்தி ரசம் பக்தி யோகம் இதெல்லாம் நானே சொல்லி கொடுக்குறேன். பக்தி சிக்காயும் சவாரே நானே வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன். அதுவும் இல்ல, நானே வந்து பக்தனாகிறேன். அப்பனி ஆச்சாரி பக்தி சிக்காயும் சவாரே நானே வந்து சாதன பக்தனாகி நானே வந்து சாதனை எல்லாம் செய்து அந்த பரம பிரேமத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரி நான் வந்து செய்து காமிச்சாதான் மற்றவங்க எல்லாம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பக்தி சிக்காயுமோ சிக்கான்னு சொல்லி கொடுக்கறது சவாரை எல்லாருக்குமே நானே சொல்லி கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் பகவானே செய்யறாரு. I will become devotee, I will become teacher, I will teach Bhakti, I will also inaugurate the Harinam Sankirtan movement. It is Kaliyuga. இந்த மூணு காரணங்களுக்காக கிருஷ்ணனுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ். அந்தரங்க காரணங்கள் என்ன? இன்டர்னல் ரீசன்ஸ் ஆல்சோ. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி பகவான் வரும்போது எல்லாரும் கூடி வருவாரு. நான் சொன்ன மாதிரி அவருடைய அவதாரம், அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ், அவருடைய பக்தர்கள், அவருடைய பக்தி சக்தி எல்லாமே சேர்த்து தான் வருவார். ரொம்ப சொல்றாரு, if the president of a country or if the prime minister of our country goes somewhere, he will go with his assistant, he will go with this minister, that minister, he will go with that secretary, this secretary, எல்லாருமே சேர்ந்து தான் போவாரு. தனியாக போக மாட்டாரு. அதே மாதிரி முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அவர் கூட இந்த பஞ்ச தத்துவம் கூட தான் வருவாங்க. That is expansion, Surup, Bhakta Avataram, Bhaktakyam, Namami Bhakti Shaktikam. அதாவது கிருஷ்ணா கிருஷ்ண சுரூபகம் சொன்னா கிருஷ்ணருடைய எக்ஸ்பான்ஷன். பின்ன பக்த அவதாரம் சொன்னா பகவானுடைய அவதாரம். பக்தாக்கியம் பக்தி சக்திகம், பியூர் டிவோட்டி தூய பக்தர், பின்ன பக்தி சக்தி. இதுதான் பஞ்ச தத்துவம். ஸோ கிருஷ்ணர் வரும்போது, லார்ட் சைத்தன்யாவாக வரும்போது நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத்த பிரபு, கதாதர் பிரபு, ஸ்ரீவாஸ் பிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வந்தார். All this signifies the Lord's is the supreme absolute truth. So பகவான் அந்த பரம திவ்ய உத்தம பரம தத்துவம் அந்த ராதாராணியுடைய பாவத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ராதா கிருஷ்ண நகி அன்யா. இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராதாவும் கிருஷ்ணனும் சேர்ந்தது. ஸோ வெரி போர்டன்ட், வெரி பவர்ஃபுல், வெரி மெர்சிஃபுல். ஸோ இதுதான் கௌர தத்துவம். Chaitanya Mahaprabhu is absolute truth, Krishna himself, plus extra in the mood of Radharani, plus very merciful mood. ஏன் அந்த ரொம்ப தயாலுவாக ஒரு பாவம்னு சொன்னா, he is enjoying Radharani's bhava. He is enjoying Radharani's bhava. அதனாலதான் அந்தரங்க காரணங்கள் என்னன்னு சொன்னா, he wants to enjoy what Radharani is enjoying. ரெண்டாவது வந்து நான் தானே அந்த விஷயம் absolute truth, அது வந்து ரொம்ப மதுரமா இருக்கும்னு சொல்லி Krishna want to enjoy his own sweetness.
நம்ம வந்து அந்த தாமோதர் லீலால இந்த கதையை கொண்டு சொல்றது உண்டு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து வெண்ணெய் திருடுவதற்காக போகும்போது ஒரு இடத்துல அந்த கண்ணாடியில அவருடைய முகத்தை பார்த்து ரொம்ப சொன்னாயிட்டாரு. அசந்து போய் கையில வெண்ணையெல்லாம் வந்து சுட்டிட்டு இருக்கு, அதே பார்த்துட்டு இருக்காரு. இவ்வளவு அழகா இருக்கேன் நான் சொல்லி Krishna himself is surprised at his own beauty. As his own beauty. இவ்வளவு அழகா இல்லைன்னு சொல்லி அந்த பியூட்டிஃபுல்லான மைண்ட் பீடி, அந்த முடியெல்லாம் கீழே வந்து பியூட்டிஃபுல்லான ஃபேஸ் அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கேன்னு சொல்லி he is admiring himself. சில பேருக்கு இது புரியாது, ஏன்னா பகவானே வந்து அவரையோடைய முகத்தை பார்த்து இது பண்ணுறாருன்னு சொல்லி. பட் இஸ் அ பர்சன், இஸ் அ பர்சன். நீங்கள் உங்கள் முகத்தை பார்த்து நல்லா மேக்கப் போட்டு இல்லையா, கண்ணாடியை பார்த்து நல்லா முகம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கணும், நான் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் பார்க்கும்போது நான் நல்லா சிரிக்கணும், அப்படி ஒட்டாங்க அசந்து போயிடுவாங்க எல்லாரும் சொல்லி நம்ம வந்து ரொம்ப முயற்சி செய்து மேக்கப் எல்லாம் போடுறது இல்லையா. ஏன்னா இப்போதான் ஸ்பெஷலாக அதுக்குன்னே வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க, முகம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி, உங்களுடைய ஏற்கட் எப்படி இருக்கணும், முடி எப்படி வரணும் கீழே, அது இதுன்னு சொல்லி டிசைன் பண்ணி நீங்கள் நல்லதா மற்றவங்களுக்கு நல்லதாக தெரியணும்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்து. அதே மாதிரி பகவான் வந்து இஸ் அ பர்சன். He is not bothered to go to boutique, doesn't have to. Naturally he is got beauty. So அவரே வந்து அட்மையர் பண்றாரு அவரோட beauty. அதே மாதிரி எல்லாருமே என்னுடைய மதுரமான ஃபார்ம், என்னுடைய ரூபத்தை பார்த்து சுவைக்கிறாங்களே, நாம் அதை சுவைக்கணும்னு சொல்லி he has a desire. That is why he became devotee. நான் வந்து ஒரு பக்தனானதான் I can worship Krishna and enjoy Krishna. கிருஷ்ணரே வந்து கிருஷ்ண பக்தன் ஆகுது, அப்புறம் அந்த பக்தியில வந்து கிருஷ்ணனை அனுபவிக்கிறது. So this is why it's very strange plus very wonderful. அற்புதம். பகவானே, so we want to have the bhava of Radharani, taste his own sweetness, and number 3, taste the sweetness of Radharani, the happiness of Radharani. அவங்க என்ன ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறாங்களோ அது நான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி. These are the internal reasons. So Krishna வந்து when he comes in this type of a mood, with this type of a desires, in impact is a very different manifestation. That is Gauranga Maharaj. Krishna தத்துவம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், at least theoretically, then we are understanding that Krishna is appeared in what way as Chaitanya Mahaprabhu. So that is why பக்தர்களுக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய விரும்பவ தினம், அதாவது இன்னைக்கு கௌர பூர்ணிமா வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாள். Many reasons it is very important. For many reasons it is very important. Of course, external importance என்னன்னு சொன்னா, நம்மளுடைய நியூ இயர் வந்து கௌர பூர்ணிமா, இன்னையிலிருந்து நம்ம நியூ இயர். எந்த மாதிரி நியூ இயர்? மெட்டீரியல் நியூ இயர் வந்து January 1st. Spiritual new year is Gaura Purnima. Your devotional new year is Gaura Purnima. Right? ஏன்னா இன்னையிலிருந்து I want to start a new chapter in my devotional life. ஒரு புதிய சாப்டர் நான் ஆரம்பிக்கணும். Why? You want to push myself up in devotional service. I want to realize Krishna more in this year. I want to go deeper in my devotional service. எல்லா வருஷமே பக்தர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய சேவை செய்து இதுதான் பிரார்த்தனை செய்திருப்பாங்க. என்னுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நான் இன்னும் ஆழமா போகணும்னு சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் உங்களை ஆழமா கூட்டிட்டு போக முடியும். எவ்வளவு ஆழமா கூட்டிட்டு போகணும்னு சொன்னா சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தால நீங்க பார்க்கலாம், அவருடைய டிஸ்கஷன் வித் ராமானந்த ராய் இவ்வளவு ஆழமா போய் யாருக்குமே ஒண்ணுமே புரியுது, அவர் 2 பேரும் என்ன பேசுறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்த ராய் கிட்ட சொல்றாரு, இதை பத்தி வேற யாருக்குமே பேசிடாத, ஏன்னா அவங்க வந்து நம்ம பைத்தியக்காரங்கன்னு நினைப்பாங்க. நான் ஒரு பைத்தியக்காரன், நீயும் ஒரு பைத்தியக்காரன், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்துருக்கோம். ரைட்? இந்த விஷயங்கள்லாம் மற்றவங்களுக்கு புரியாது. நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலான பைத்தியக்காரங்க.
இவங்கெல்லாம் பௌதிக பைத்தியக்காரங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம்னே தெரியல, ஒண்ணுமே தெரியாது. பிரபுபாதரும் சன்னியாசம் வாங்கி அந்த மதுரையில கோடிய மட்டில் அவர் உட்காந்து இன்னொரு ஒரு வயசான ஒரு சன்னியாசி கூட லஞ்ச் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. மகாபுரம் சன்னியாசிகள் சொல்லி செப்பரேட்டாக அவங்க சர்வ் பண்ணுறாங்க. அந்த மடத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி எல்லாமே பப்ளிக். ஸ்டேர் கேஸை ஏறி 2 பேர் புதுசாக வந்துருக்கிறவங்க வந்து நேரம் வந்துட்டாங்க. அந்த ரூம்ல வந்து பார்த்தா 2 வயசான சன்னியாசிகள் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அதை பார்த்து இப்படி பார்த்து உடனே கீழே இறங்கிட்டு போயிட்டாங்க. உடனே பயந்து கீழே இறங்கி போயிட்டாங்க. ஏதோ வயசானவர் 2 பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க, நான் கோயிலுக்காக வந்தேன், இங்கே 2 வயசானவங்க சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி போயிட்டாங்க. அவங்க போன உடனே பிரபுபாதர் வந்து both these people, இவங்க 2 பேரும் வந்து என்ன நினைச்சாங்க தெரியுமா? மேலே வந்தாங்க, 2 பேர் சாப்பிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி 2 வயசான ஆளுங்க சாப்பிட்றாங்க, இதுக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாதுன்னு சொல்லி போயிட்டாங்க. அவங்க 2 பேருக்கும் தெரியாது, இந்த 2 வயசானவங்கள ஒருத்தர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருத்துகள், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், இதெல்லாம் உலகம் ஃபுல்லா எப்படி பரவிக்கிறதுன்னு சொல்லி ப்ரிப்பரேஷன் செய்து அதை பண்றதுக்காக ஆலோசனைகள் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியாது. அவர் என்ன பார்க்குறாருன்னா 2 வயசானவங்க அவளதான் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. என்னுடைய மனசுல இவருடைய மனசுலையும் 2 நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஓடி இருக்கு. இது அவங்களுக்கு புரியவே இல்லை. 2 வயசானவங்க 2 பைத்தியக்காரங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமநாதராயிட்டு சொல்லிட்டாரு, புரியாதுன்னு சொல்லி, மற்றவங்களுக்கு புரியாதுன்னு சொல்லி. பட் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய காரணியத்தினால யாருக்கு வேணா புரியலாம், யாருக்கு வேணா புரியலாம். கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்றாரு, a utter fool also can understand the absolute truth by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu யாருன்னா இந்த விஷயத்தை ரொம்ப சுலபமா எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறது அந்த முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணரே. சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்காரு, அவருடைய காரணத்தினாலதான் நான் யாரு, கடவுள் யாரு, உலகம் என்ன, மாயா என்ன, நான் வந்து சாண்டிங் எதுக்காக செய்யணும்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறவங்க அது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய காரணம். Only by Lord Chaitanya's mercy can a fool understand the supreme absolute truth. Krishnadas Kaviraj சொல்றாரு. So Chaitanya Mahaprabhu is that person. You must understand very well this tattva. இந்த தத்துவத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we will never say I am God. Number 1. You will never worship any demigod. வேற வந்து தேவதைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து சேவிக்க மாட்டோம், ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். You will respect very well as part and parcel of the Supreme Lord. அது இல்லாத நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிரேமத்தோட ஒரு ரெஸ்பெக்டோட நம்மளுடைய விவகாரம் உண்டாகும். Because you got understanding of who Krishna is, who Lord Chaitanya is, we will be respectful and we will be in a loving mood with everybody else. These are all the advantages of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. இதனாலதான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் ரொம்ப பெரிய முயற்சி செய்து எப்படியாவது எல்லாருக்குமே இதை சேர்த்தணும்னு சொல்லி ரொம்ப பெரிய முயற்சி செய்திருக்காரு. ஏன்னா இது ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, இவ்வளவு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டு இது செய்தே தீரும், நம்ம என்ன வயசானாலும் பரவாயில்ல, இது நம்ம வந்து உலகத்துல எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்தே தீரும்னு சொல்லி அந்த தீர்மானம் பண்ணி அவர் வந்து பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்துல எல்லா இடத்துலையுமே சென்று இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. By reading Prabhupada's life history also you will understand who is Chaitanya Mahaprabhu. தூய பக்தர்கள் எல்லாமே நான் சொன்னேன் 6 aspects of the absolute truth. Devotees, பக்தர்களை கூட புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். வைஷ்ணவ கிரியா முத்ரா, வைஷ்ணவர்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ், அவங்களுடைய ஆலோசனைகள், அவங்களுடைய செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அப்சல்யூட் தத்துவம் அது புரியுறது இந்த ரிலேட்டிவ் வேர்ல்டு ரொம்ப கஷ்டம் தான்.
Generally, it is difficult to understand. But by the mercy of the Lord only we can understand. எப்படி கோபிநாத் ஆச்சாரியா வந்து சரவண பட்டாச்சாரிய கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறாரு, பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றாரு, உங்க வீட்டுல மயக்கமா விழுந்துட்டாரு கோவில்ல சொல்லி பாண்டாசெல்லாம் அவரை வந்து 2 அடி கொடுத்து எழுகையா ஆஃபரிங்கோட டைம் ஆயிடுத்து எழுந்திருப்போம்னு சொல்லி அடிக்க போறாங்க வெளியே குச்சியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு. அப்போ சரவண பட்டாச்சாரி வந்து அவர் ஒன்றும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி அவரே வந்து பிசிக்கலா எடுத்துட்டு வர்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு அன்கான்சியஸா விழுந்துட்டாருன்னு சொல்லி அவரே வந்து எடுத்துட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுக்கிறாரு அவரை. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அட்ராக்ஷன் தோன்றுது, இது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்காரு இந்த சன்னியாசி, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லி அப்பவே அவர் ஒரு அட்ராக்ஷன். அதுவும் இல்லை, அவர் வந்து அட்ராக்ஷன் மட்டும் இல்லை, இவர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு உணர்வில் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஏன்னா அவர் மூச்சு இல்லை, அவர் வந்து ஏதோ வந்து ஒரு உயிரே இல்லாத மாதிரி இருக்காரு, அங்கே கிடக்கிறாரு. அவர் வந்து ஒரு சின்ன அந்த காட்டன் பீஸ் எடுத்து மூக்கு புதத்துல டெஸ்ட் பண்றாரு, லைட்டா இது இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது இவர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலைமையில இருக்காருன்னு சொல்லி, உயர்ந்த ஒரு ஆன்மீக நிலைமையில இருக்காருன்னு சொல்லி அவர் மேல ரிசர்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டார். அவரை இவர் வந்து ரொம்ப படிச்சவர்னு சொல்லி ஐ வாண்ட் டு ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்லா இருக்காரு பார்க்கறதுக்கு, அவர் கூட்டிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லி இவர் கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. அவர் வந்து இங்க கிடக்கும் போது கோபிநாத் ஆச்சாரியம் பேசிக்கிறாங்க. கோபிநாத் ஆச்சாரியருக்கு தெரியும் இவர் யாருன்னு சொல்லி. இதுதான் வித்தியாசம். சர்வசாதாரணமா எங்கேயோ கிடக்கிறாரு, அவரெல்லாம் முழு முதல் கடவுளாக புரியும். யாருக்கு புரியும்? கோபிநாத் ஆச்சாரியருக்கு புரியும். பகவானுடைய கிருப்பையினால அவர் வந்து சரவண பட்டாச்சாரியர் சொல்றாரு, உங்க வீட்டுல பரம தத்துவமே வந்திருக்காருன்னு உனக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி. அப்படியா? நான் வேதத்தை எல்லாம் கரைச்சி குடிச்சவன், எல்லாத்தையுமே நான் படிச்சவன், இவர் தான் அங்க மழை இருந்தாரு, அவரை காப்பாத்தி நான் கூட்டிட்டு வந்தேன், அந்த பாண்டவர்கள்லாம் அடிக்காம நான் எடுத்துட்டு வந்தேன், அவர் தானே பரந்தத்துவம் இந்த வேதத்தை சொல்றது. கோபிநாத சொல்லு, ஆமா அதே பரந்தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு எனக்கு புரியறதுக்கு. எனக்கு வேதம் இவ்வளவு படிச்சு நான் பலதும் சொல்லி கொடுக்குறது உண்டு, இது வந்து எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது நீ சொல்லுன்னு சொல்லி. உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு கேட்கிறாரு. உனக்கு எப்படி தெரியும் இது வந்து பரதத்துவம்னு சொல்லி? நானும் வேதத்தை படிச்சிருக்கேன், நானும் பகவத்கீதாவும் படிச்சிருக்கேன், எனக்கும் குரு இருக்காரு, அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி நானும் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி. அப்ப அது எங்க சொல்லியிருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. நீங்க எங்க சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லி நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரியணும்னா பகவானுடைய கிருப்பை உண்டுன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்படிங்களா? அப்போ உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும், எனக்கு தெரியாது. நீங்களும் படிச்சிருக்கீங்க வேதம், நானும் படிச்சிருக்கேன் வேதம், ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும், எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி. அது எப்படி சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. நல்லா டீப்பா 2 ஸ்காலர்ஸும் பேசிக்கிறாங்க. அப்போ கோபிநாத் ஆச்சாரியர் சொல்றாரு, இதுல என்ன வித்தியாசம்னா காருண்யம் யாருக்கு இருக்கோ பகவானுடைய தயா அவனுக்கு மட்டும் புரிய முடியும், மற்றவங்களுக்கு படிச்சு கரைச்சி குடிச்சா கூட புரியாது. இதுதான் வித்தியாசம் சொல்றாரு. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சு சரி அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், ஆனா உனக்கு அந்த காருண்யம் இருக்குன்னு எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன்? அப்போ உடனே அவர் சொல்றாரு, நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேனே பரந்தாத்தோன்னு, அதனால புரிஞ்சுக்கலாம் உனக்கு எனக்கு காரியம் இருக்கு உனக்கு இல்லை. சரி தேங்க்யூ, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாரு சரவண. இந்த ஆர்குமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி. ஸோ பகவானுடைய காருண்யம் இருந்தாதான் ஒரு தத்துவம் வந்து இது தெரியலாம் சொல்லி கோபிநாத் ஆச்சாரிய கரெக்டா சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுவும் அவர் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறாரு, இது வந்து இந்த முதல் கடவுள், அந்த பரம் தத்துவம் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கே இவர் தான் சொல்லி இவருக்கு ஃபுல்லா தெரியுது. ஆனா சரவண பட்டாச்சாரிக்கு அது புரியவே இல்லை. பட் த லார்ட் ஹஸ் அலௌட் ஹிம் டு ஹேண்டில் இட். அதை புரியாதவன்கிட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரோட கைக்கு வந்துடுறாரு. ஒண்ணுமே புரியாதவனுடைய கையில அது நேர எதிர்த்து பிலாசபி சொல்றவருடைய கையில வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வராரு. That is why he is very merciful. இந்த மாதிரி பகவான் வந்து உங்களுடைய லைஃப்க்குள்ள புதுவருது, and he forcefully gives you mercy. That is why
சைத்தன்ய சித்தா வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த கிருஷ்ணதாஸ் கவிதை சொல்லி கொடுப்பாரு. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இது வந்து பகவான் வந்து தீர்மானம் பண்ணிட்டாரு, எப்படியாவது நான் வில் மேக் ஷூர் தட் தே வில் ஆல் கெட் மர்சி. அவங்களுக்கு வந்து இந்த காரியங்கள் எப்படியாவது கிடைக்கணும். எந்த மாதிரி நிலைமையில இருந்தாலுமே, எனக்கு நேர விபரீதமா சொல்றவங்க இருந்தாலுமே, எனக்கு மேல நிந்தை பண்றவங்க, அதாவது அஃபெண்டர்ஸ், அவங்களுக்கும் நான் வந்து ஐ வில் ரீச் அவுட் மை மர்சி. அவ்வளவு பிளான். அதனால சின்ன வயதிலேயே அவர் வந்து லீலைகள் செய்யும்போது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் அவர் வந்து கோபி பாவம் இருக்காரு. பிகாஸ் இஸ் ராதாராணிஸ் பாவம். கோபிகளோட பேரெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. கோபிகளோட பேரெல்லாம் துகவத்யா, சத்ரா, சம்பகதா, லலிதா, விஷாகா, இந்துலேகா, தேவி, சுதேவி அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது, அப்போ உடனே அவர் கூட இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சும்மா கோபிகளோட பேரெல்லாம் சொல்கிறார், கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து நிமாய் கிட்ட இதுதான் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், கோபிகளோட பேரெல்லாம் சொல்லாத, நீ கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லு, மந்திரங்கள் சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்லும்போது ரொம்ப கோபம் இல்லை, எங்கிட்டையும் சொல்லி கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி, நான் சொல்றது நீங்க கேட்கறதில்லை, எங்கிட்ட வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க, நான் என்ன சொல்லணும்னு சொல்லி. ஸோ he become very angry. ஆனால் what is the use of getting angry with you? I should wrap you with my mercy. நான் வந்து உங்களை என்னுடைய காரணியத்தில் வந்து ஃபுல்லாக ஆலிங்கனம் செய்யணும். That is the correct punishment for you. And make you a devotee. அந்த மாதிரி தான் நான் செய்யணும்னு சொல்லி, that is the time he decided I must take sannyasa. நான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ என்னை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். You will be forced to respect me. இதே மாதிரி மாயாவாதி சன்னியாசிகளை பார்த்து சைத்தன்ய மகாபிரபு decided that I must take sannyas. I must accept sannyas. நான் சன்னியாசம் வாங்கினாதான் இவங்களெல்லாம் வந்து இந்த காரியத்தை வந்து காமிக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் எடுத்து கொடுக்கலாம். நான் சன்னியாசி எடுக்காமல் எப்படி இருந்தேன்னா அவங்க எப்போதுமே என்னை நீச்சமாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. they will never be able to understand. நான் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டேன்னா நானும் நாராயணன் நீங்களும் நாராயணன் சொல்லி என்ன நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. நாராயணன் ஸ்வயம் நாராயணனுக்கே நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. ஓம் நமோ நாராயணான்னு சொல்லி அதில் அவனுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி he accepts sannyas for that. அதாவது இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டஃப் பீப்புள். அதம பலுயா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் generally students, very difficult to preach to them. And Mayavadi sannyasis, இவங்க ரெண்டு பேரும் great challenges for preaching. இவங்க ரெண்டு பேரையுமே by taking sannyas I will bring them also inside. This was the decision of Lord Chaitanya. Nobody will be left who will escape my mercy. இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் செய்திருக்காரு யாரு? கிருஷ்ணர். That is who is Chaitanya Mahaprabhu. Determined to give you mercy. Determined to enter your life. அதனால நம்ம என்ன preaching பண்ணுவோம்? பகவான் already decided. So what is the great preaching you have to do? That is why நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் மூவ்மெண்ட் நான் ரொம்ப பெரிய ப்ரீச்சர் நினைக்கிறதே தப்பு. சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் பிக்கெஸ்ட் ப்ரீச்சர். அவருக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் சேவை செய்து கொடுக்குறீங்க. ஸ்மால் சர்வீஸ் யூ ஆர் டூயிங் ஃபார் ஹிம். யூ ஆர் ரீச்சிங் ஹிம் டு சம்படி. போஸ்ட்மேன் மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிநாமம் உங்களுக்கு யூ ஆர் டூயிங் த ஜாப். ஆப் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி சொல்கிறீங்களே, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? டெலிவரிங் த ஃபுட். நாங்கள் குக்கிங் பண்ணலைங்க, உங்கள் குக்கிங் பண்ணுறவங்கலேருந்து டெலிவரி. இந்த ஹோட்டல்லேருந்து அந்த ஹோட்டல்லேருந்து டெலிவரி. அது நமக்கும் தெரியும், அவங்களுக்கும் தெரியும். அவங்க வந்து நாங்களே தான் குக்கிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதே கிடையாது. ஸோ we should also know we are Swiggy, Zomato only. We are delivering Krishna consciousness like a postman. Sometimes நமக்கே அதில் நம்பிக்கை இருக்காது. இந்த ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி எல்லாம் ஐயா அதை நான் சாப்பிடவே மாட்டேன், பட் இது டெலிவரி. அது எனக்கு பிடிக்காது அந்த டிஷ்ஷு, அந்த ஐட்டமே எனக்கு பிடிக்காது. பீட்சாவா சார் ஐ டோன்ட் லைக், பட் எவ்ரிபடி இஸ் ஆர்டரிங் பீட்சா. சரி நம்ம கொடுத்துருமா
என்ன உங்களுக்கு காசு கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி நான் டெலிவரி பண்ணுறேன். பிடிக்காத ஐட்டம், எனக்கு பிடிக்காத ஐட்டம் மற்றவங்களெல்லாம் நான் டொனேட் பண்ணுறேன். சம்டைம்ஸ் நம்ம ப்ரீச்சர்ஸு அவங்களே சேண்டிங் பண்ண மாட்டாங்க, சரியா? ஆனால் டெலிவரி பண்ணுவாங்க. வாங்கிக்கிறவங்க வந்து சேண்டிங் பண்ணி ரொம்ப பெரிய டிவோட்டி ஆகிடுவாங்க. இவங்க ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. You see that? You can see that in life sometimes. So, யாரு பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். And if you don't want, what can I do? உங்க கையிலே வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அதை சுவைக்கலைன்னா what can anybody do? அது ஒரு ப்ராப்ளம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ப்ராப்ளத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மகாபதன்யாய அவதார் கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயத்தைன்னு சொல்லி, but he cannot force you. He cannot force you. Then you are unfortunate. Prabhupada sometimes சொன்னாரு, சரிங்க உங்க பாக்கியம் இல்லை. கிளாஸ் போது தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. தூங்கும்போது Prabhupada வந்து, please don't sleep. It's very unfortunate that you are falling asleep. Full of fortune, I am standing in front of you. I am giving class. I have written these books for you. I am myself explaining to you about Lord Chaitanya and you are sleeping. Now nobody can do anything. பகவானுடைய மர்சி இருக்கு, அதனால நான் தூங்கிக்கலாம்னு சொல்லி நினைச்சா அது தப்பு. அதுதான் ப்ராப்ளம். பகவானுடைய மர்சி நீங்க தான் சொன்னீங்களே உங்களுக்குள்ள உள்ள கூந்துடும் சொல்லி, நான் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் கூப்பிட்டு உள்ள அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா Lord Chaitanya is not so cheap. Prabhupada said, don't take my movement to be very cheap. ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாருங்க. நான் 64 ரவுண்டு தான் மெயினா, இல்லைன்னா யூ ஆர் ஃபாலன் அப்படின்னு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு. If you don't chant 64 rounds, you are fallen. அவர் வந்து he came and first said 64 rounds to everybody in America. அவங்க வந்து 64 rounds. They did not chant 64 rounds. ஏதோ பிரசாதம் சாப்பிடுவாங்க, கொஞ்சம் கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தூங்குவாங்க. It's difficult to chant. So he said you chant 32 rounds. 32 பண்ணுங்க. அது பண்ண முடியல. ஸோ கடைசியில் 16 ரவுண்டு இதுக்கு கீழே no chance. You have to chant minimum 60 rounds, otherwise you can go. You cannot be devotee. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய காருண்யத்தை நான் வந்து I can package, இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுக்கும் மேலே நான் பண்ண முடியாது. 64 rounds, 4 regulative principles, you can't let do any nonsense அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கோபத்தோட சொன்னார். ஒரு டிசேபிள் கிட்ட எனக்கு திரும்பி அமெரிக்காவுக்கு போகணும், எனக்கு அது பண்ணணும் இது பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் திரும்பி கேட்டுட்டே இருக்கும்போது இது ஓகே go chant 16 rounds, 4 regulative, do any nonsense அப்படின்னு சொன்னார். Out of anger, not that now I can do anything I want. But he said, basically you must do this. You must do this. It is not an option whether I will chant 16 rounds or not. It is not at all an option. You must. You must. And he said this for devotees in the Western world. For Indian people, they can chant more than 16 rounds. ஒரே இடத்துல 25 rounds you can chant per day. For Indians, he said, you can chant much more than 16 rounds. அப்புறம் கேட்ட உடனே why we are not able to chant in the night? Because the modes are acting on you. You are not able to do chanting because your mind is going here and there. So you do other devotional services. You sweep the floor, you distribute the books, you do garlands, you look after the deities, you print the books, you store the godown, you build the temple, you collect funds. All this we are doing why? Because we are not able to sit down and chant Hare Krishna. That's why. But Prabhupada said, all these things you are doing, it is as good as chanting. But you must chant. You must improve your chanting. Because Lord Chaitanya has come and given you a very big gift. Don't try to make that cheaper. Don't do that. You chant nicely. This is what sankalpa we should take today and beg Chaitanya Mahaprabhu that I may be able to do high quality chanting. Because I am chanting only 16 rounds, that I should chant nicely.
It does not mean that since I'm chanting 64 rounds, I can chant however I want. That's not the meaning of it. I'm chanting 16 rounds, I must chant it with great quality, with great devotion. Important thing we can ask Lord Chaitanya. I told you that this is the new year for devotional aspects. So today we must utilize and pray very sincerely as a community, as a single member of the community, for my personal spiritual life. பின்ன என் கூட இருக்கிற பக்தர்கள் என்னுடைய கம்யூனிட்டியில அவங்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து these two prayers we must very purposefully pray with intention. அதாவது with proper understanding and intention we must pray to the Lord, because the Lord is very merciful. Prayer is everything, connection. See, that's why Chaitanya Mahaprabhu and the prayer சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு சிக்ஷா அஷ்டகத்துல? எனக்கு அது வந்து I am not having taste for that. What is the shloka? नाम नाम अकारि बहुधा निजसर्ग शक्ति तत्ताकृत निमित्त स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं न अनुरागः. जो so unfortunate I am. न अनुराग, रागा ना attraction, attachment. எனக்கு அதில் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனே இல்லையே, அந்த ஜபம் பண்ணுறதுல எனக்கு அந்த டேஸ்டே வரலையே. ஐயோ பகவானே, ப்ளீஸ் கிவ் மீ த டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிக்ஷாஷ்டகம் you can see. So that I get the taste for chanting the holy name. It's very important for us. And also, Chaitanya Mahaprabhu சொன்ன மாதிரி ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் is a cure for every type of problem. So we should also perform Harinama Sankirtana regularly. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana, உங்க devotional service ஏதாவது success வரணும்னா, சஃபலமா இருக்கணும்னா, you must engage in Harinama Sankirtana. Sankirtanam. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Recently ILSல I gave this seminar. Sankirtan or Sankirtan. சங்கீர்த்தனம் சொல்றது ரொம்ப டீப்பான மீனிங். அதாவது நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் கடவுள் யாருன்னு சொல்லி, நீங்க சொன்னீங்க. கிருஷ்ணர் யாருன்னு கேட்டேன், அதை நீங்க சொன்னீங்க. இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, கோ பேக் டு காட்னு சொல்லுவோங்க. ரொம்ப சொல்லியிருக்காரு, கோ பேக் டு காட்னு சொல்லி உங்க மனசுல நீங்க தனியா கிருஷ்ண உலகத்துக்கு குரு குருதாரத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நீங்க பிளான் பண்றீங்களா இல்லையா? கோ பேக் டு காட் நீங்க பிளான் பண்றீங்களா இல்லையான்னு கேட்கறேன். ஹலோ, எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குற கேள்வி போயிருந்தீங்க. ஏன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட். இப்பவும் சொல்லி கரெக்டாக எதுக்காக இதெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு சொல்லி, எதுக்காகன்னா நீங்க எதுக்காக பண்றீங்க இதெல்லாம்? உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இச்சை, அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்கு, ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு காட்னு சொல்லி நிஜமாவே ஆசை இருக்கியா? கரெக்ட், வெரி குட். தனியா போவீங்களா, எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போவீங்களா? அடுத்த கேள்வி வந்து, நீங்க மனசுல என்ன சங்கல்பம் பண்ணிருக்கீங்க? நான் தனியா போயிடுவேன் சங்கல்பம் பண்ணீங்க? இல்ல டெஃபினட்டா என்னோட குழந்தைங்க நான் கூட்டிட்டுவோம், என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எங்க அம்மா அப்பாவும் தான் கூட்டிட்டுவோம். இந்த மாதிரி ஏதாவது சங்கல்பம் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? Yes or no? See, we are not thought about all this. It's a point. Today is the day to think about it. Okay, back to God today. Rose சொல்றாங்க. Magazine எனக்கு தெரியாது. Do you really understand what is the meaning of the back to God? Because நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே சொன்னீங்கன்னா you will get love of God, prema. You will get prema. This will get. Lord Chaitanya has mentioned, you chant this, you will get love of God. Prabhupada வந்து சொன்னாரு, you will go back to God. சொல்லிட்டே இருந்தாரு. It is not something அவர் சும்மா சொன்னது கிடையாது.
ஏதோ சொல்கிறாருன்னு சொல்லி அதில் நம்பிக்கை இல்லாமல். பேக் டு காட் இஸ் எ ரியாலிட்டி. இது ஆக்சுவலாக நடக்கும். இது ஆக்சுவலாக நடக்கிற காரியம். உங்களுக்கு அது தேவையான்னு கேட்டுக்கிறேன். எதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம், உங்களுக்கு தேவை? நீங்கள் எல்லாம் கை தூக்குனீங்க. எஸ் எஸ் அஃப்கோர்ஸ். அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்குறேன்னா, நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணுறீங்க? தனியாக போவீங்களா இல்லை பல பேர் சேர்த்துக்கிட்டே கூட்டிகிட்டு போவீங்களா? உங்கள் மனசில் நார்மலாக எப்படி பண்ணுவீங்க? கோவிலுக்கு வரும்போது தனியாக தான் வருவீங்களா? ஏதாவது அனுபவிக்கும் போது தனியாக ரூமுக்குள்ள போய் ஸ்வீட்டை திறந்து சாப்பிட்டு கதவெல்லாம் மூடி ஜனங்கள்லாம் மூடி நல்லா அனுபவிச்சு அப்புறம் வெளியே வருவீங்களா? இல்லை எல்லாருமே சேர்ந்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரியா? இந்த அனுபவிக்கும் போது எல்லாருக்கும் கொடுத்து அனுபவிக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் டீப்பான அனுபவமா, இல்லை தனியாக ரூமில் உட்காந்து சாப்பிட்டா உங்களுக்கு நல்ல அனுபவமா? எந்த மாதிரி ஆளுங்க நீங்க? சும்மா சொல்லாதீங்க. கரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் மனசு பார்த்தீங்க. எங்கிட்ட சொல்ல தெரியல, எல்லாரும் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கரெக்டாக நம்ம எல்லாரும் இல்லைங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து உள்ள வேற நினைக்கிறீங்க நீங்க. பட் அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட், the attitude of wanting to share something that I am enjoying is very good with everybody. That is Sankirtan. Bahubir miditva kirtayante. Prabhupada, if he had not got that attitude, not have gone all over the world to preach. Prabhupada is Sankirtan personified. மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்பட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கணுமே, அவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கணுமேன்னு சொல்லி. ஏன்னா இதே ஆட்டிடியூடு, இதே பாவம் தான் கிருஷ்ணருக்கு. Everybody should enjoy this love of God through the holy name. இது சொல்லிதானே அவர் இவ்வளவு முயற்சி செய்தார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு முயற்சி செய்யலன்னு நினைக்காதீங்க. அவர் முதல் கடமைங்க. அவர் நீங்க தான் சொன்னீங்க எனர்ஜி சினர்ஜி எல்லாரும் சேர்ந்து வந்தாங்க. அவர் சும்மா அப்படி பண்ணாரு, எல்லாமே வேலை பண்ணாங்க. நம்ம தனியா டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம். ப்ரீச்சிங் எவ்வளவு கஷ்டம். எனக்கு வெஹிக்கிள் போகணும், எனக்கு அதை இருக்கணும், இதை அரேஞ்ச் பண்ணணும், அப்புறமா போய் சொல்லணும். பின்ன அவங்க நம்பவும் மாட்டாங்க. பின்ன ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே அப்படி கேட்கணும். அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டங்க. It is because you are thinking the other way. It's because you are thinking I alone. யாரெல்லாம் I alone அவங்களுக்கு preaching கஷ்டமா இருக்கும். You just that is my understanding. யாரெல்லாம் நான் மட்டும் போயிடுறேன் அவங்க எக்கேடு கெட்டு போட்டோம். எனக்கே அவன் அஃபெண்டர், இவன் அஃபென்ஸ். நான் என்னுடைய வேலை மட்டும் I will chant nicely, I will read nicely, I will go and I will take advantage of this, I will do this thing. நான் என்னுடைய வேலை மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். Not bad. I'm not saying it is bad. But it is not in that Sankirtan mood of Bhakti Swami Prabhupada. எனக்கு என்ன வேணா ஆகட்டும், 2 ஹார்ட் அட்டாக்கா பரவாயில்ல. ஆச்சாரியர்கள்லாம் இதை விரும்பியிருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் விரும்புகிறாங்க. பாரம்பரியில எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க. அவங்களுடைய விருப்பம், அவங்களுடைய நோக்கம், அவங்களுடைய கிரேட் விஷன், அதை நான் பண்ணணுமே. அதுவும் இல்லாத இது நான் மட்டும் இப்படி அனுபவிக்கிறது. எல்லாருமே நம்ம கொடுத்து எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு வைஷ்ணவ சமூகத்தை சேர்ந்து எல்லாருமே சந்தோஷமா பண்றாங்கன்னு சொன்னாதான் எனக்கு சக்சஸ் ஃபீலிங். Prabhupada became very happy when he saw so many devotees chanting. You should see him ringing the bell in Mayapur. And the video பார்த்திருக்கீங்களா? Very pleased. எல்லாருமே குதிச்சிட்டு இருக்காங்க chanting. And he is ringing the bell. Very happy is Prabhupada. He's so old. He's almost 80. He's ringing the bell and he's extremely happy. Why? Everybody is chanting and my spiritual master will be happy. Rupa Goswami will be happy, Lord Chaitanya will be happy. This is what they want to see. Everybody has been given the holy name and they are all chanting together. That is real happiness. That is real happiness. So, என்னுடைய மாமா முன்னால் நான் சின்னதாக இருக்கும்போது தான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் பக்கத்தில். பகவானே என்னை மட்டும் காப்பாற்றுன்னு சொல்லி அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படி சும்மா என்னை கண்ணாடி பார்த்து சும்மா தமாஷுக்கு. பட் ஐ am chanting in all the Saraswati shloka and that, இன்னொரு காப்பான்னு சொல்லி disturb my prayer actually. So we should also know Lord Chaitanya's heaviness. Krishna is separated from all the living entities in this world. He is part and parcels. So he feels, and that is why material creation occurs.
நமக்காக தான் இவ்வளவு முயற்சி செய்து இந்த உலகத்தையே சிருஷ்டி செய்தது நமக்காக. அதுல இந்த மாதிரி உலகம் பிறந்து திரும்பி திரும்பியும் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு. That we will be happy only with Krishna ன்னு புரிய மாட்டேங்குது. So he is, Prabhupada explained it very nicely in the Bhagavad. Just like a loving father is putting his child under the tuition master to make him learn. And for that he tells him, do what is required to make him learn. So under Maya, all of us are struggling. That he watches and he feels bad about it. Heaviness, my children, they are undergoing this suffering simply because they don't know me. That is why he has come as Chaitanya Mahaprabhu. Tuition நடக்கிற இடத்துல உள்ள வந்திருக்காரு. பாடம் எடுக்கிற இடத்துல உள்ள உங்களுக்கு புரியல, extra facility is giving. You chant the holy name, you will understand. You chant the holy name, you will understand. That is why that same feeling all the acharyas took on their head. Bhakti Swami Prabhupada and the Swami and the burden எடுத்தார். பகவான் இதான் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அவருக்காக என்னுடைய லைஃப் என்ன வேணா செய்ய தெரியாதுன்னு சொல்லி Krishna used him to preach all over the world. To become a willing instrument. பாண்டவர்கள் அந்த மாதிரி ஆனான்னு சொல்லி பாகவதத்தில் சொல்லியிருக்காரு. A willing instrument in the hands of Krishna to establish Dharma. They were willing instruments. என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, அபிமன்யு என்னுடைய புத்திரன் என்னுடைய பையனை போயிட்டா பரவாயில்ல, என்னுடைய 5 குழந்தைகளும் அஸ்வத்தாமா destroyed பரவாயில்ல, Draupadi is telling. Because Krishna, what he wants is important. That is the type of service they did. So through the Pandavas, Krishna established Dharma. They were completely in line with Krishna's desire. So Chaitanya Mahaprabhu உடைய கவலை என்ன, பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஃபீலிங் என்னன்னு பார்த்தா நமக்காக don't remain separated. எல்லாருமே சேர்ந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லி திரும்பியும் go back to Krishna Loka. இதுதான் அவர் விரும்புகிறாரு. So a little bit of that we should also feel. So Sankirtan means நான் தனியா போறேன். Sankirtan சொன்னா நானும் போவேன், எல்லாருமே கூட்டிட்டு போறேன். எந்த ஆட்டிடியூடு பிரபுபாதருக்கு இருந்ததுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? பிரபுபாதர் அது சேத்தன் சேத்தாந்தத்தில் சொல்றாரு. அவங்க காட் பிரதர்ஸ், என்னுடைய காட் பிரதர்ஸ்க்கெல்லாம் இது புரியல, எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி அவங்களுக்கு புரியலன்னு சொல்லி கமெண்ட் அடிக்கிறாரு. அவங்கெல்லாம் சங்கீர்த்தன் பண்றாங்க, சங்கீர்த்தன் பண்ணல. அவங்க பக்தி சித்தாந்த ஸ்ரீ டாக்கூர் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கல. This is the difference between Sankirtan and Sankirtan. Very subtle point. You must understand. So now we should all remain together, look after each other's spiritual life and material life, and together go back to Godhead. Correct? Is it a good plan? Yes. What do you think? Sincerely? Yes. Will you be worried if somebody is not able to go back to God? Yes or no? Yes. But today is the day to think about it. So I'm asking difficult questions. Do you feel and think about another's spiritual life, which means also material life? Yes, that is the type of thinking Bhakti Swami Prabhupada had. Compassion for people there whom he has never seen also. Where Bhakti Swami Thakur told him, go and preach in that place. They don't know anything. They are completely foreign. அவங்களுக்கு இது சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லி எந்த மாதிரி நோக்கம் பாருங்க பக்தி Swami Thakur, Bhakti Thakur, to liberate people in the Western world. That was his main idea. அதுக்காக போயிட்டார் அவர். It is not very difficult for Indians to take up Krishna consciousness. So நம்ம ரொம்ப advantageous ஆன பொசிஷன்ல चैतन्य महाप्रभु சொன்ன மாதிரி பாரத பூமிতে হইলা மனுஷ ஜன்ம ஜார் ஜன்ம சார்த்தக கொரி. First you must, because you are born in India, நீங்க பாரத தேசத்துல நீங்க பிறந்ததுனால
அது ஒரு ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் செய்திருக்கீங்க. இல்லைன்னா நீங்க பிறக்க மாட்டீங்க. மனுஷ ஜென்மஜா ஜன்ம சார்த்தக குறி அதே போதும்னு நினைக்க கூடாது. நான் பாரதன், நான் ஐ ஆம் இந்தியன், பாரத் மாதா கி ஜெய்னு மட்டும் கிடையாது சொன்னது. சைத்தன்யம் என்ன சொன்னாருன்னா, பிகாஸ் யூ born in India, you make your life perfect. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? Making our life perfect by chanting Hare Krishna, becoming Krishna consciousness, becoming devotee. Therefore, what you should do? Paropakar. Janma shartaka kori kora paropakar. You first do that, then you should do for others. இது வந்து இட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதாவது இது பண்ணாதான் இது கரெக்டாக நடக்கும். Only when you give it to others also, you will also progress. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கிஃப்ட் எந்த மாதிரி கிஃப்ட்னா, அதை நீங்களும் அனுபவிச்சு மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஆக்சலரேட்டா ரொம்ப சீக்கிரம் you will progress in spiritual life. This is the important thing to remember. இதனாலதான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, you go and distribute his books. You go into Harinam in the street, giving you a chance to engage in broadcasting the message of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya will become very pleased to you. So he engaged everybody, whether you are fit for it or not fit for it, whether you know or you don't know, in the preaching mission. Don't think that I have to become 100% perfect and only I will preach. That will happen after 15 janmas, if you think like that. You should not think like that. You should immediately give to people what you know. Chaitanya Mahaprabhuடைய ஹரிநாம சங்கீர்த்தனை எல்லாரும் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்கு ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய தத்துவம் தெரிய தேவையில்லை. நீங்க சாண்டிங் பண்றீங்க, மற்றவங்களுக்கு வாய் திறந்து சொல்லாம ப்ளீஸ் யூ ஆல்சோ சாண்ட். இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் டு டு தட். ஸோ எவ்ரிபடி ஷுட் ப்ரீச். Everybody should be guru in some way. Amaragnya guru in taraye desh. By my order you should do this. It is an order of Chaitanya Mahaprabhu. பக்தர்களுக்கு ஒன்று என்ன தெரியும்னா, பண்ணலாம் இல்லைன்னா பண்ணாமல் இருக்கலாம்னு சொல்லி. No, it's an order. If it is an order, what you do? You have to do it. You have to do it. So you cannot say that today I don't feel like chanting. Just like you cannot say, இன்னைக்கு நான் ஆஃபீஸுக்கு போகல, அப்படி சொல்லவே மாட்டீங்க. நீங்கள் ஐயோ ஆஃபீஸுக்கு போகலன்னா சம்பளம் கிடைக்காது. You definitely will go. It is an order. You have to go. Otherwise your wife will tell, where is the money here? Go to office. Go and earn money and bring. You have to earn money. You cannot be without going. It is a duty. It is an order. Have to do. There is no option. There is no option of not doing. In the same way, there is no option of not being a devotee of Krishna. There is no option of not doing devotional service. There is no option of not chanting Hare Krishna for a human being in Kali-yuga. This you must understand. What to speak of devotees? What to speak of? Devotees. So, we must definitely think deeply about this. Sankirtana enna? Na Sankirtan movement la irukku sonna, I am involved in giving this mercy to a lot of people. Every day I work on this. I call people up to chant and I help people who are chanting. I distribute the books, I teach people, I culture them, nurture them. இந்த மாதிரி நிறைய வேலை செய்தாதான் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆவாங்க. பிரபுபாதருடைய நோக்கம் என்னன்னா, லார்ட் சைத்தன்யா சிங் டேக் த ஹோல் வேர்ல்ட் பேக். This is Prabhupada's movement. He is not a small man at all in his thinking. Looking, he is a small man, but very big, mission. His mission he has planted is, it is possible to do this because Lord Chaitanya desires this. Prithivite yache jata nagaradigram sarvatra prachar vile marana. இந்த நோக்கத்தை பத்தி நான் பேசுறேன். இந்த உணர்வு, இந்த நோக்கத்தை பத்தி. What consciousness is Sankirtan? What is the meaning of Lord Chaitanya's movement? Why he has come? What is Gaura Tattva? What we should do? This is the day to take the Sankalpa, and the morning Bhagavatam session is meant for that. Evening I speak some Leelas. Nice story. Because others also will be there. Confirm. Others also will be there who don't know all these things. We will do Kirtan and they will do all these things. Anyway, today is no eating, complete fasting. And we can completely simply absorb ourselves in Kirtan. These are all great days. By order, you have to fast.
You just forget eating. Really, it's motoring up there. And you get no chance. Forget it. And you become very light because you don't eat. And in the association of devotees, you can simply chant and read Chaitanya Charitamrita the whole day. And you will be in a better position to pray to Krishna. All these simple things that I have mentioned. Can you mention now? Now, quiz. What is the prayer that we should have today? Discuss. What did we discuss? So today what you will do? Shivayanga chanting will give when Bhakti Number one. What is that? Don't simply say Sankirtan. You should include all people as much as possible in all your devotional services. And you should think of taking as many people back to Godhead as possible. That will please Prabhupada very much. Number two, you want to do high quality chanting. Because what is chanting? Okay, remembering Krishna. Chanting means remembering Krishna. What exactly is chanting? What has Lord Chaitanya given? I told this many times to you. He is given prayer. Love of God. Love of God. Please engage me in your service. Please engage me in your service. Today's Gaura Purnima, answer according to that. Don't answer casually. Common answers which everybody knows. Today's Gaura Purnima. In respect of that, what is chanting? What is the gift of Lord Chaitanya? The holy name. What is that chanting? Your meditation today should be like that. What is chanting? I told you that. It is why you must read Chaitanya Charitamrita. It is mentioned that it is from the treasury, private treasury of the Lord, the most valuable commodity. Chirad adattam nijagupta vittam swapremna namamritam adhikara. Chirad adattam. Never before till now has it been given to anybody by God, by Krishna. Adattam. Dattam is not கொடுக்கிறது. ஆதத்தம்னு கொடுத்ததே கிடையாது யாருக்குமே. அந்த முழு முதல் கடவுள் பகவான் வந்து இந்த ஐட்டமை யாருக்குமே கொடுத்தது கிடையாது இதுவரை. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 அது தெரிஞ்சுக்கணும். நிஜகுப்த வித்தம் எதுக்காக கொடுக்கலன்னு சொன்னா அவனுடைய அல்மாரியில எல்லா வேல்யூபிள்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் அந்த மாதிரி அவருடைய அல்மாரியில உள்ள இருக்கிற அல்மாரிக்கும் உள்ளே இருக்கிற குப்த வித்தம் ட்ரெஷரி. வாட் இஸ் ஏ பொக்கிஷன்? வாட் இஸ் ஏ ட்ரெஷரி? பொக்கிஷன், நிதி, பொக்கிஷன். அதுக்குள்ள இருக்கிற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம் அது என்னது? ஸ்வப்ரேம்னா, லவ் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப். கிருஷ்ண பிரேமம் அவரே வச்சிருக்காரு. அதை That's why Lord Chaitanya is very interesting. அவருக்கு மேல வர பிரேமம், பக்தர்கள் பிரேமம் காமிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பிரேமத்தை அவர் தான் வச்சிருக்காரு. That is a great treasure. யாருக்கு கொடுப்பாரு அவரு? தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாரு. கிருஷ்ண பிரேமத்தை கொடுத்துட்டா அவர் வந்து அவங்களுக்கு அடிமை ஆயிடுவாரு. அதனால சாதாரணமா எல்லாருமே கொடுக்கறது கிடையாது. யசோதாமைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதனாலதான் பாகவதம் சொல்லியிருக்கு, நேமம் வெரிச்சோ நபகோ நஷீரப்யங்க சம்சயா பிரசாதம் லேவிரே கோபி எத்தத் பிராப்த விமுக்திதா. இது வந்து யசோதைக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதுக்கு சிவனுக்கு கிடைக்கல, பிரம்மாவுக்கு கிடைக்கல, லக்ஷ்மிக்கும் கிடைக்கல, ஆனா யசோதைக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அந்த ஸ்லோகம். என்னது? இந்த பிரேமம் இது கிடைக்கல, யசோதைக்கு மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு, சிவனுக்கும் கிடைக்கல, பிரம்மாவுக்கும் கிடைக்கல. So just imagine what you are getting. நிஜகுப்த வித்தம் ஸ்வப்ரேம்னா சொல்றது அந்த பகவானுக்கு மேல பிரேமம். நாமாமிர்தம் அதி உதார, இந்த நாமத்து வழியே கொடுக்குறாரு. அந்த ரொம்ப ரொம்ப சீக்ரெட்டான, ரொம்ப ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான கிஃப்ட், யாருக்கும் கொடுக்காத கிஃப்ட கலியுகத்துல
அந்த கிருஷ்ணன் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்ததுனால எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு. இந்த வாங்க எடுத்துங்க, என்னுடைய அல்மாரியிலேருந்து நான் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்றேன் சொல்லி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு. அதுதான் அந்த ஹோலி நேம். சாண்டிங் வந்து என்ன சீக்கிரம் முடியும், அது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் நம்ம முடிக்கிறது உண்டு. But it is a gift so precious, so valuable. Even for Krishna it is very valuable. அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கொடுக்குறாரு. கரெக்டா? அவர் நீங்கள் கரெக்டாக டீப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணுமா இல்லையா? அந்த கிஃப்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மை காஷ் உன் கையில் இப்போ நான் வந்து ஒரு டவராலேருந்து எடுத்து ஃபுல்லாக டைமண்ட்ஸ் கையில் ஊற்றிங்கன்னு சொல்லு. ஐயோ ஐயோ கவர் பண்ணுங்க சீக்கிரம், ஒன்று கீழே போடாமல் எடுத்து வச்சு அதையும் திரும்பியும் பேக் பண்ணி பெரிய டப்பாக்குள்ளே போட்டு அதை ஆஃப் பண்ணி கீழ் இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வச்சு இம்மீடியட்டாக நீங்கள் செக்யூர் பண்ணுவீங்களா இல்லை? அதை அதுக்கும் more valuable is Harinama given to you by Krishna. Enechi aushadhi maya nasi barodagi Harinama mahamantra navatulumhari. I have brought for you this holy name. You don't have to suffer anymore. You don't have to follow any great rituals, jnana, karma, adhoga எல்லாத்தையுமே நான் கழிச்சிடுறேன். டைரக்டாக உனக்கு கொடுத்துறேன். பிரேம பக்தியை இது மட்டும் பண்ணு. Chanting of the holy name you do without offenses. Every other rules and regulation removed. Only, ஏன்னா இது ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் கமாடிட்டி. நான் ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறேன். இந்த டைமண்ட்ஸை வந்து உங்க கையில் கொடுக்குறேன். உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. நீ குரங்கு கையில் பூ மாலை கொடுக்குற மாதிரி நான் பூ மாலையை குரங்கு கையில் கொடுக்குறேன். ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் தம்பி. அதை வந்து கிழிச்செல்லாம் பண்ணாத, இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோன்னு சொல்லி பகவான் கொடுக்குறாரு. அதுதான் ஹரிநாமம். அதை வந்து நம்ம எப்படி சாண்டிங் பண்ணணும்? It is a treasure, it is a wealth, it is of greatest value. So how will you chant? Now you think about it. This is mentioned in Chaitanya Charitamrita. அந்த பகவான் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு. ஃப்ரீயா கிடைச்சதே சொல்லி இன்னும் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அது வேல்யூ இல்லாமல் அதை வந்து ஒரு மாதிரி அனுபவிக்கூடாது. You should carefully chant without offenses. Okay? What else? Number 3. This is 3. One is Sankirtan, we said. Other one you said is? Huh? Quality chanting, and then one more thing we discussed. What is that? Sankirtan, mood of Srila Prabhupada. Okay, anyway. So what else? What else Sankalpa you will do today? You'll go back to God. You'll take everybody in go. So for taking everybody in go, what arrangement you have to make? What arrangement you have to make? Preach. You have to preach. For preach, what we have to do? Huh? Oh, that will take a very long time, no? It's going to take a long time, is it? Fine, you have to follow first nicely. What else? What else? Are we doing anything else? Do we do anything else? Do we do anything else? Or we do only this? What else do we do? Part of the devotee community. Huh? Part of the devotee community try to take place. If you want to take everybody together, you have to practice together. For practicing together, you also want to pray for everybody together, no? Yes or no? Yes. Don't pray. See, this is what thinking like that is so difficult. We always think only about ourselves. We always think only about ourselves. Even in our house, we are not bothered about it. Mother is street, father is street. They just bother about us. We go and eat and we sleep. We just look after ourselves. That is the nature of conditioned soul. Nature of the conditioned soul. But a person who chants Hare Krishna appreciates Chaitanya Mahaprabhu and his gift and has got value for it, he will definitely want to distribute it to everybody and also make them go back to God. Because it is so valuable and is distributed. And it is coming free. Free. Another value.
We should not think like that also. Okay? So we want to also build a community of devotees. And for that we have to also work towards our community development. For that sake we are also building a temple. We want to expand our community. We want that also to happen. All associated things we also. So we can, in a huge way, take the whole of Coimbatore back to Godhead. Correct? चैतन्य महाप्रभु வந்து பிருத்திவித்தி ஆச்சே ஜதா நகரதி கிராம் சதத்திர பிரச்சார நாம் சொன்னாரா இல்லையா? எல்லா கிராமத்திலையுமே எல்லா நகரத்திலையுமே ஹரிநாமம் சொல்லி எல்லாரும் வந்து திரும்பி வரணும்னு சொல்லியிருக்காரா இல்லையா? அப்போ இங்க இருக்காரு இந்த இடத்துல கோயம்புத்தூர்ல எந்த இடத்துல இங்க இருந்துதான் எல்லாரும் வீட்லையுமே we are having Gaudi deities in there and all that in many places. இப்போ சைத்தன்ய மகாபுருக்கு இந்த காரியம் செய்யணும்னா யார் மேல நம்பிக்கை இருக்கு? மோக ஸ்டாலின் என்ன சொல்லியிருக்காரு? வெயிட் பண்றாரு, அதெல்லாம் பண்ணல. வேற எதுவும் பண்ணுவாங்க? ஏய் இவ்வளவு வெயிட் not speaking. Who are those people in Coimbatore who are following the instructions or trying to follow the instructions of Bhakti and Swami Prabhupada? Yes. This comes to say, there is not some fantastic Einstein's question or something. It's a simple thing. So Lord Chaitanya is looking forward to all of you to do the preaching for him. I told you he has heavy heart. கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற வாசிகளுக்கெல்லாம் என்னுடைய காருண்யம் நான் கொடுத்த அந்த வந்த பொக்கிஷத்திலிருந்து கொடுத்த ட்ரெஷரியை இவங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பாங்களா சொல்லி யார் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க? யாரு பார்த்துக்கிட்டு காத்துட்டு இருக்காங்க? யாரு பார்த்துட்டு இருக்காரு? அவரு கொடுப்பாங்களா? யாரு? எந்த டிவோட்டிஸ்? வெங்கடாச்சலபதி கோயில் இருக்கு அந்த டிவோட்டிஸ் இந்த இடத்துல கரெக்டா? ரைட். He is expecting that all of you will distribute to everybody, at least in your area. Amara kya guru hai tare ye desh. Onnodi edathileyavadhu idu sei. By my order you do. He is given order or not to do. So don't think it is the order of Bhakti Vedanta Swami Prabhupada to do that. Don't think it is the order of Bhakti Vinoda Swami only to do that. He is in charge here from Panala irukar. Avaru paniparu. Enakku vandu ennodi idu mattum dhaan paakanum solli thappu. I am only coordinating it. Everybody here is responsible for everybody in Coimbatore to go back to God. Now you understand? Yes. Now you understand? If you don't understand, I'll repeat it again. Do you have responsibility on behalf of Lord Chaitanya to preach to everybody and take them back to God so that they chant Hare Krishna and do all the basics? Do you have responsibility or not? Yes. How many of you people feel, yes, I have the responsibility? Yes, Yeah. But responsibility தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? தூங்குவீங்களா இல்ல அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்களா? Very good. You have to execute it. அதனால தான் Bhakti Vedanta Swami Prabhupada has established his branches all over the world. ISKCON is not simply a dead movement. ISKCON is a movement that is sending people back to God. பெரிய காரியம். Small thing எல்லாம் கிடையாது. Sending you to America, Australia அதெல்லாம் கிடையாது. Sending you who? Back to God, go back to Krishna. And this is the process. Read this book, chant Hare Krishna, do this devotional service. If you have any difficulty, tell me. Let's work it out together. You must become a pure devotee, go back to God. This is what we are doing. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்களா? நாங்க devotee manufacture பண்றோம்னு சொல்லுவோம். என்ன பண்ணுவீங்க கேட்டா? We are manufacturing devotees. அது என்னங்கன்னு கேட்டா சொல்லுங்க வாங்க. வாங்க காமிக்கிறேன்னு சொல்லி. You will become one product from ISKCON உடைய ப்ராடக்ட் என்ன? இவ்வளவு காசு வாங்குறீங்க, டொனேஷன் வாங்குறீங்க, அது பண்றீங்க, இது பண்ணி குதிக்கிறீங்க, டான்ஸ் ஆடுறீங்க, உள்ள என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா ப்ராடக்ட். So should you not increase the product? Yes. Product should be increased or not? Yes. Yeah. So you have to think. This is Sankirtan. Thinking like this is Sankirtan. Becoming busy giving it to others is Sankirtan. Doing anything required for achieving that is Sankirtan. Whether you pick the dust from the floor here, or you do the accounts there, or you cook in the kitchen, or you cut vegetables, or make the garlands, all this is for the sake of that.
connect it with the whole plan of Lord Chaitanya, with Prabhupada and the previous acharyas, and execute. I must do something. You must do as much as you can before your life goes. Because we have just seen 2-3 days back, we lost a very, very senior, dear devotee. And his wife was crying to me, saying he was wanting to see the Lord in the new temple. And he was repeatedly telling me every day he must do something about it. And he was taking me, going for preaching, meeting people, distributing books and collecting donations, and he must do this, we must do this. And now, all of a sudden he left me. We don't know when it will happen. Right? So we must do what we can for Prabhupada's movement, how much he has done. And Lord Chaitanya has given us so many things. We must give by giving to others. This must become an important aspect of our everyday life thinking. Then you are a Lord Chaitanya's devotee. Om Tat Sat. So, please do this sankalpa throughout the day. And now you will chant Sati Shusashtakam to increase your meditation on Lord Chaitanya. Do you have this song? Sachi Sutashtakam. You put it? It will come up here on this thing. Those who don't have, others can. Sachi Sutashtakam is very famous. All over the world, people are singing it today. You can hear it somewhere or the other. Nava Gauravaram, Nava Pushpasaram, Nava Bhavaram, Nava Lasyaparam, Nava Hasyakaram, Nava Hemavaram, Pranamami Sachishuta Gauravaram. His complexion is the hue of fresh cream, tinged with kumkum. He is the ever-fresh Cupid who shoots arrows of newly blossoming flowers. He bears newer and newer moods of emotional ecstasies. He is fond of performing novel dances. He makes ever new jokes that cause much laughter. His brilliant luster is like freshly cast gold. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Nava prema yutam, nava nita shucham, Nava Veshakritam, Nava Prema Rasam, Nava Dhavilasat Shubha Prema Mayam, Pranamami Sachi Sutta Gauravaram. He is endowed with ever fresh love of Godhead. His radiant luster is like the color of fresh butter. His fresh attire is arranged in ever new fashions. He relishes ever new mellows of love of Krishna. He shines in ninefold new ways while executing the ninefold process of devotion. He is permeated with the most auspicious loving nature. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Hari Bhakti Param, Hari Nama Karam, Karajapya Karam, Hari Nama Param, Nayane Sadatam, Pranaya Shudharam, Pranamami Sachi. Sutta Gauravaram. He is absorbed in devotion to Sri Hari. He maintains the chanting of the names of Hari. While chanting, he counts the holy names on the fingers of his hands. He is addicted to the name of Hari. He always has tears of love welling in his eyes. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Satatam Janata Bhavata Paharam Paramartha Parayana Lokagati Navalehakaram Jagatapaharam Pranamami Sachi Sutta Gauravaram. He is always removing the suffering of material existence for mankind. He is the goal of life for persons who are dedicated to their supreme interest. He inspires men to become like honeybees, eager for the honey of Krishna Prema. He removes the burning fever of the material world. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Nija Bhakti Karam Priya Charutaram Natanarthana Nagar Rajakulam Kulaka
Minimanasalasyakaram Pranamamani Sachisutakaudaparam. He motivates pure devotion unto himself, is most attractive to his beloved servitors. By his dramatic dancing, he exhibits the characteristics of the king of paramours. He causes the minds of beautiful young village women to dance. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Karatalabalam kalakantaravam mriduvadya sudhidikaya maduram nijabhakti gunavritanathyakaram pranamami sachi sudagaudabaram. He plays karatals as his throat emits sweet melodies, sounds, and the vibrant notes of the veena are softly played. He thus inspires the devotees to perform dramatic dancing that is infused with aspects of his own devotional service. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Yugadharamayutam punarnanda sutam dharani suchitram bhavabhavochitam tanudhyanachitam nijavasayutam pranamami sachi sutta gaudavaram. He is accompanied by the Sankirtana movement, which is religious practice for the age of Kali. He is the son of Nanda Maharaja come again. He is the extraordinarily brilliant ornament of the earth. His preaching mood is suitably adapted to the cycle of birth and death. His consciousness is fixed in meditation on his own form of Krishna. He is always accompanied by his transcendental abode. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Arunam nayanam charanam vasanam vadane skalitam swakajamadaram kurute surasam jagadajivanam pranamami sachisutakaudaparam. His eyes, the soles of his feet, and his clothing are reddish like the color that heralds the rising sun. As he utters his own names, his voice falters. He awakens a sweet flavor to life throughout the universe. I bow down to Gaura, the beautiful son of Mother Sachi. Shri Gauranga Mahaprabhu ki Nava Gauravaram Nava Rupushpasaram Nava Bhavataram Nava Lasyaparam Nava Gauravaram Nava Gauravaram Nava Pushpasaram Nava Bhavataram Nava Lasyaparam. Thank you.
Karam Harinamacharam Karachya Karam Harinamacharam Hari Bhakti Karam Harinamacharam Karachya Karam Harinamacharam Hari Bhakti Karam Harinamacharam Karachya
பிரபு இந்த இது ஸ்பீக்கர் இல்லைங்க